Let's start our class with the GS paper discussion. Before I start, I will చిన్న clarity I want to give to all of you. ఏ క్వశ్చన్ అయితే మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము, దట్ డజంట్ ఇండికేట్ దట్ దానికి అంత డిస్కషన్ అవసరం లేదు అని కాదు. దట్ 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 క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఒకవేళ డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటేనే, ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆర్ దేర్, I'm not discussing in very depth, right? Okay. Rest of the questions which are very much important and which questions needed our depth analysis, will definitely do that. No need to worry. And if all of you are ready, I'm going to start with the first question now. Okay. Okay. Today, the first question is, that yesterday left questions I will send it in a written form. Please don't worry. Today also that reasoning part, both yesterday's and today's, I will send it in a written form. Ma'am will forward it to you. No need to worry. On the screen we can't explain those kind of problems. No, that itself is the problem and nothing else. Okay. And I'm starting with the first question. Okay. Narcolepsy is a disease related to. Narcolepsy is a disease related to. First option is compulsion stealing habits, forgetting disorder, frequent attacks of epilepsy, exclusive sleeping disorder. Narcolepsy. Lepsy is a medical term. What is that? Narcolepsy. Lepsy is a medical term. Generally, in medical term, lepsy is something which is a disorder kind of thing. Okay. This narcolepsy is excessive sleeping disorder. Narcolepsy ఏమంటామంటే excessive uncontrollable daytime sleepless, that is not related to nighttime sleepless. If it is related to nighttime sleepiness disorder is there, if we don't sleep properly, I mean that if the patient so called someone మనం ఎవరికైనా night time లో నిద్ర పట్టట్లేదు అని అంటే that disorder is called as insomnia. Insomnia is different and narcolepsy, both of them are very different. Okay. And answer is excessive sleeping disorder, that is option D. Okay. I'm moving to the second question. Next, Telangana government provided loans to how many street vendors as of 2023? Is the direct question, and there is no need of so much of explanation for this. Answer is option B, that is 5.2 lakhs. Everybody, are you in? Okay. Is that okay? 5.2 lakhs. Okay. Answer is 5.2 lakhs. Option B, answer is 5.2 lakhs. Okay. Next, most of the Indian rainfall is, please listen to this question properly. Most of the rainfall, actually in the option B, it is printed as conventional. That is not correct. That is conventional, convectional. It is convectional. Actually, మన ఇండియన్ rainfall, most of the rainfall ఏంటి, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ మన బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇంకా అంటార్టికా నుండి ముందుకు ఫ్లో అవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ వచ్చే రెయిన్ఫాల్ ఏంటి, జనరల్ గా సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ నుంచి వచ్చే సౌత్ మాన్సూన్ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. కన్వెన్షనల్ రెయిన్ అంటే ఈక్విటోరియల్ రీజన్. మనకి ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ ఇండియా అనేది ఈక్విటోరియల్ రీజన్ లో ఉండడం వల్ల మనకి కూలర్ ఎయిర్, మనకు జస్ట్ ఫస్ట్ వామ్ విండ్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతూ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అవి కూల్ అయి కండెన్స్ అయి అప్పుడు దే ఫార్మ్ యాజ్ అ రెయిన్ అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్వెన్షనల్ టైప్. In India, generally we will have the my voice is not clear. Please, is my voice okay, everybody? Somebody are saying their voice is not clear. Is it okay? Is it okay, ma'am? Clear? Can I continue? Can I proceed? Okay. Convectional type is nothing but అది మనకి ఈక్విటోరియల్ రీజన్స్ లో వచ్చే రెయిన్ఫాల్ ని మనం కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ అంటాం. యాక్చువల్లీ ఆప్షన్స్ లో ఇట్ ఈస్ కన్వెన్షనల్, దట్ ఈస్ నాట్ కన్వెన్షనల్, కన్వెక్షనల్. ఓకే, ప్లీజ్
get it done, corrected. Okay. Option B, convectional. Answer is option B, convectional. Next, which of the following duty is collected and levied by the union government? Union government. First option is custom duty, excise duty, estate duty, and all of the above. మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ డ్యూటీస్ ని మన మీద విధిస్తుంది అండ్ అనేది ఉంది. సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఫర్ ది ఫోర్త్ వన్, all of the above is the answer. Actually మనం ఇప్పుడు let us discuss what actually is custom duty. Custom duty అంటే tax imposed on imports and exports of goods. Suppose if మనకి అమెరికాలో ఏదైనా ఫర్నిచర్ నచ్చి దాన్ని ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాని మీద వేసే డ్యూటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్స్ అనమాట. ఓకే, ట్యాక్స్ డ్యూటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్స్. ఆ ట్యాక్స్ ఏంటి? కస్టమ్ డ్యూటీ అంటే ఏంటిది? కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ అంటే ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద గవర్నమెంట్ ఇండివిజువల్స్ మీద వేసే ట్యాక్స్ ని మనం కస్టమ్ డ్యూటీ అని అంటాం. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, ట్యాక్స్ లేవ్డ్ ఆన్ డొమెస్టికల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ గూడ్స్ మీద వేసేది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. అండ్ ఎస్టేట్ డ్యూటీ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డెత్ ట్యాక్స్ అనమాట. డెత్ డ్యూటీ అంటే ఒక పర్సన్ చనిపోయిన తర్వాత ఆ అసెట్ అనేది వాళ్ళ ఫర్దర్ జనరేషన్ కి ప్రొసీడ్ అయినప్పుడు అప్పుడు వేసే ట్యాక్స్ ని ఎస్టేట్ డ్యూటీ, ఐ మీన్ ఎస్టేట్ ట్యాక్స్. డ్యూటీ అనడం కంటే ట్యాక్స్ ఇస్ ఆల్సో యాప్టబుల్ వర్డ్ ఓన్లీ. కాకపోతే మనం డ్యూటీ అంటే నథింగ్, డోంట్ నో నీడ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. డ్యూటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్యాక్స్. క్లియర్? ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రామ్ సేస్ టు శ్యామ్, యు ఆర్ ఇల్. ఆన్సర్, Ram says to Shyam, you are ill. Option A, Ram says to Shyam, if he is ill. Ram tells to Shyam that he was ill. Ram tells Shyam that he is ill. Option 3, that is fifth question. Answer is option C. Okay. Next one. The first country to adopt India's UPI system will be dash, which will be critical in modernizing the neighboring country's digital economy. This question is a very much direct question, and rest of the options enduk discuss cheyatledu anante there is no kind of discussion in this. That's why I'm not discussing. Okay, answer is Nepal. Okay, which of the following folk art? Now first, for the sixth question, answer is A, that is Nepal. Option A, Nepal. Okay, next. Which of the folk art form is present during the టైమ్ ఆఫ్ పాల్కురి సోమనాథుడు? పాల్కురి సోమనాథుడు అనే కవి మనకు జనరల్ గా శివుడి గురించి, ఐ మీన్ శివుడి గురించి ఎక్కువ ఆయన కవిత్వంలో ఎక్కువగా పేర్కొన్నారనమాట. శివ కవిత్రయం. కవిత్రయం మీన్స్ త్రయం, ముగ్గురు. ఆ శివ కవిత్రయంలో పాల్కురి సోమనాథుడు ఒకరు. ఓకే, అప్పుడు ఏ కథని ఎక్కువగా ఆ టైంలో ఏ ఆర్ట్ ప్రివిలెంట్ గా ఉంది అంటే పిచ్చకుంట్ల కథ. పిచ్చకుంట్ల కథ అంటే పిచ్చకుంట్ల అయితే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ. దసరాలు, ఒగ్గు కథ, బుడుబుక్కలు, జంగాలు అనేది ఇదంతా మన తెలంగాణలో ఉండే ఒక ఆర్ట్ ఫామ్. అంటే ఇవి క్యాస్ట్ వాళ్ళు. వీళ్ళు దిస్ పీపుల్ ఆర్ ఒగ్గు కథ, మనకి మిడ్డే శ్రీరాములు వాళ్ళు కొన్ని ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి అనమాట. దీస్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ పీపుల్. ఈ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఈ ఆర్ట్ పర్ఫార్మ్ చేసే వాళ్ళందరూ ఆ రిలేటెడ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళనమాట. లైక్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను, బుడుబుక్కల కథ. ఈ బుడుబుక్కల కథలో నెక్స్ట్ వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేయరు, ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళు మాత్రమే అది పర్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ. ఓకే, ఫర్ దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. ఓకే, please anybody confirm is the voice and everything is clear? Please someone confirm. Thank you. We'll proceed with the next question. Which of the following districts is a part of Telangana? ఇది అందరూ చేసి ఉంటారు, no need of explanation, I think so. Anantapur, Guntur and Kurnool, Warangal. Answer D, Warangal. Most of us know, no need of such explanation. Not most of us, I think 100% of you have done this. In Vemlavada, 9th question, in Vemlavada Chalukyas, who had the title Solanaganda? Solanaganda ante warrior who fought 42 wars anamata. 42 wars ఎవరైతే ఫైట్ చేశారు అనేది సోలనగండ అనే దానికి మీనింగ్. ఓకే,
దానికి మీనింగ్ వచ్చేసి సొల్లనగండ అనే దానికి మీనింగ్ 42 వార్స్ ఎవరైతే ఫైట్ చేశారో వాళ్ళని సొల్లనగండ అని అంటారు. ఇందులో ఓన్లీ వేములవాడ చాళుక్యాస్ లో మనం వాళ్ళని ఎవరు ఆ కింగ్ 42 వార్స్ ఫైట్ చేసిందంటే బద్దెగా వన్ ఈయన ఎవరి తర్వాత థ్రోన్ తీసుకున్నారంటే అరికేసరి తర్వాత ఈయన థ్రోన్ తీసుకున్నారు, అంటే కింగ్ లాగా. అంటే బద్దెగా వన్ గారి కంటే ముందు ఎవరున్నారు? అరికేసరి ఈజ్ ద రూలర్. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ హిమాలయ. హైయెస్ట్ హిమాలయన్ పీక్ ఇన్ ఇండియా అని అడుగుతున్నారు. హైయెస్ట్ హిమాలయన్ పీక్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, highest Himalayan peak. If you know the answer, you can proceed in the chat box also. I can also see how you are performing anesi. Okay. Next, options given are Kanchanjunga, K2, Nanda Devi, Nanga Prabhat. Kanchanjunga, its height ఎంత అంటే 8,005. If anybody wants to note it down, please note it down. I'll dictate in some slow manner. Kanchanjunga height is 8,586 meters. And K2 is 8,611 meters, and Nanda Devi is 7,816 meters, and Nanga Prabhat is 8,126 meters. Answer is B, K2. Okay, next. Samavesh initiative by Niti Aayog is related to what? Actually is Niti Aayog? Niti Aayog is nothing but in India we used to have the annual planning, so financial planning commission we used to have, but దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ 2014లో నీతి ఆయోగ్, దట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అనేది వచ్చింది. సో దీంట్లో ఒక సమావేశ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది అది దేనికి రిలేట్ అయి ఉంటుంది అని అంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ రీసెర్చ్. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ని వాళ్ళ ఐడియాలజీని తీసుకొని దీని ఒక సమావేశ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకు జనరల్గా తెలుసు సమావేశం ఇన్ తెలుగు, సమావేశ్ ఇన్ హిందీ. ఇట్స్ మీనింగ్ ఇస్ మీటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మన ఇంటెలెక్చువల్స్ ని కానీ అట్లా తీసుకొని ఆ ఒక మీటింగ్ లాగా కండక్ట్ చేస్తారు. దేనికి రిలేట్ అయ్యిందంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ రీసెర్చ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకటి ఏదైనా ఒక మన ఫైనాన్షియల్లో ఏదైనా మార్పు తీసుకురావాలన్నా ఏదైనా ఒక వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ ఓకే ఎంతవరకు అది ట్రూ అనేది చూసి ఒక రీసెర్చ్ లాగా చేసి దాని ఎవిడెన్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని కండక్ట్ చేయడమే సమావేశ్ యొక్క ఇనిషియేటివ్ అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, select the related word or letter, figure, number from the given alternatives, that is fish, gills and man and under. Fish gills ante enti? So gills anedi fish respiratory organ, fish ki gills anevi respiratory organ, so man ki lungs. For 12th question answer is C, lungs. Okay. Which of the following is not a constituent of Human Development Index? One of the following is not a constituent of Human Development Index? Human Development Index అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనే దాన్ని యాక్చువల్గా దేని ప్రకారం తీస్తారంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ. సపోజ్ ఇండియాలో మనకి ఒక 80 years ఉంది, లేకపోతే 60 years 50 years ఉంది అనుకో. ఈ మధ్యలో 40 yearsకి పోయినా పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు. బట్ ఐ మీన్ 50 years 6 years అదొక లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ. ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ కంప్లీట్ చేశారు, ఇంకా స్టిల్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ఇవన్నీ కూడా మనల్ని హ్యూమన్ డెవలప్ ఇండెక్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే మెజర్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, ఇవి ఒకవేళ ఇవి రీచ్ అయితే మన హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఇట్లా ఉంది అనేసి మనము ఎట్లా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేదే మన హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో. ఇందులో ఏది లేదు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఏది అనట్లేదు, నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ అని అంటున్నారు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎట్ బర్త్, గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేట్, హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డజంట్ కమ్ అండర్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. The government of India has set the first waste to hydrogen plant in Pune. Answer is Pune. For the 15th question, answer is Pune. Okay. The pay for the midday meal scheme workers in Telangana has increased to rupees 3,000. This is a very much direct question, and I hope so government
మనకు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే జనరల్గా అడగరు. ఓకే, ఐఎమ్ సేయింగ్ విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్ విత్ ఆల్ ద పేపర్స్, ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్ని లైక్ 40 ఫ్రమ్ ద 2014 తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయినప్పటి నుండి కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ దాదాపు హ్యావ్ సీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేపర్, జిఎస్ పేపర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్. సో దాన్ని బట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్ రాదు అని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వోంట్ కమ్ అనేది చెప్తున్నా. ఓకే, 16th క్వశ్చన్, విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ మేడ్ ఏ ఫస్ట్ ఎవర్ పీసీ యూజింగ్ ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇన్ ఓషన్? ఆన్సర్ ఈస్ హెచ్పి. హెచ్పి కంపెనీ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు ఒక హెచ్పి ఇలైట్ డ్రాగన్ ఫ్లై, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్, హెచ్పి ఇలైట్ డ్రాగన్ ఫ్లై అనే వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఓషన్ బ్లౌన్ ప్లాస్టిక్ తోని ఫామ్ చేసిన ఒక నోట్ బుక్ ని రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, దే హ్యావ్ డిజైన్ వన్ హెచ్పి ఇలైట్ డ్రాగన్ ఫ్లై అనే వరల్డ్స్ ఫస్ట్ నోట్ బుక్ ని, ఐ మీన్ నోట్ బుక్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పీసీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. అది లాంచ్ చేసింది ఎవరు అంటే హెచ్పి కంపెనీ. ఓకే, ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ HP Light Dragonfly. Okay, next 17th question, which country made medical team reconstructed a 3D year model of living cells? అయితే ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ నోటెడ్, అంటే చాలా మంది చూసి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను, కొంతమంది బర్త్ డిఫెక్ట్ లోనే ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అనేది వాళ్ళకి కనిపించదు, ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అనేది ఉండదు. ఐ మీన్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని, అంటే ఈ యుఎస్ మెడికల్ టీమ్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ రీకన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ హ్యూమన్ ఇయర్ యూజింగ్ ద పేషెంట్ ఓన్ టిష్యూ. ఇది లైక్ గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ ఇట్లా కాదు, గ్రాఫ్టింగ్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ బారోడ్ ఫ్రమ్ సమ్వన్ ఎల్స్, అట్లా కాకుండా ఇన్ దిస్ మనం ఏం చేశారు, వాళ్ళు పేషెంట్ యొక్క ఓన్ టిష్యూ తీసుకొని ఒక 3D బయో ఇంప్లాంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని ఆ ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ లాగా పెట్టారనమాట, 3D లాగా. ఓకేనా, దిస్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ యూజ్ టు ట్రీట్ ఎ రేర్ బర్త్ డిఫెక్ట్. ఈ ప్రొసీజర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ఈ 3D టెక్నాలజీ అనేది ఒక రేర్ బర్త్ డిఫెక్ట్. ఆ రేర్ బర్త్ డిఫెక్ట్ ఏమంటారంటే మైక్రోటియా అంటే ఇందులో ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అనేది వెరీ స్మాల్ ఆర్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రాపర్లీ. ఈ రెండు కేసెస్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ అయినా ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, మన ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ స్మాల్గా ఉన్నా చిన్నగా ఉన్నా, లేదంటే అసలు కరెక్ట్గా ఫామ్ అవ్వకపోతే, ప్రాపర్గా ఫామ్ అవ్వకపోతే దెన్ ఈ ప్రొసీజర్ అనేది దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ అనమాట. దిస్ వాస్ డిజైన్ బై యుఎస్ఏ అండ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. what series comes after 12, 11, 13, 12, 14, 13? 12 की 11 की मధ్యలో gap is 1 and 11 की 13 की मధ్యలో 2, again 1 2 1 2 series is repeating, so answer is 15, option D. next question, member of election commission are appointed by, 19th question, member of election commission are appointed by, members of election commission are appointed by president of India. Now who is the member, chief election commissioner of India? PH Rajiv Kumar is present election commission of India, chief election commissioner of India. Okay, next we'll proceed with the second question. But elimination law also you can see this 19th question. Dhanu Jatra is currently celebrated in which state? Dhanu Jatra, this is a theoretical performance అంటే మామూలుగా మన దగ్గర ఇన్ బోత్ ఆఫ్ ద తెలుగు స్టేట్స్ విసి నాటకాలు అనేది బాగా తెలుసు కదా, అది ఏంటంటే ఓపెన్ థియరటికల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. ఓకే, నాటకాలు ఎట్లాగైతే మనకి ఓపెన్ థియేట్రికల్ డ్రామా అంటే దేర్ ఇస్ నో కెమెరా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, మనం జస్ట్ ఓపెన్ ఎయిర్ థియరటికల్ ఫార్మాలో డ్రామా లాగా, దట్ ఈస్ అ ఫెస్టివల్. ఆ ధను జాతరలో ఈ థియేట్రికల్ పర్ఫార్మెన్స్, యాన్యువల్ థియరటికల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్, ప్రతి ఒక్క ఇయర్లో ఇది ధను జాతర అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఓపెన్ ఎయిర్ థియేట్రికల్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, answer is Odisha and Odisha is Dargarh district, Odisha. Okay,
Option. Next. Next, select an option. Select an option with the two statements necessary to make an excellent conclusion. Martha is playing marbles. Martha is in the marbles team during summer. Martha is in the playground. Marbles are played in the playground in summer. All pupils in the playground are playing marbles. Answer is option D. You can see that is this English kind of thing. I think so. No need of so much of time and explanation for this. But if anybody wants, I'll let me know at the last. Okay. Batukama festival. Batukama festival is celebrated. Most of us know. That is a power. That is English only. So we need to proceed for the more GS questions to be discussed are there. So please, I will discuss it in the last. Okay. Next, Batkama, the state festival of Telangana is celebrated in the month of Ashwayuja. How many days Telangana Batkama festival is celebrated? 9 days. How many days? 9 days. And the final day of Batkama is called Sadila Batkama. Okay. Okay. Next. Okay, if most of you want that explanation, I will give it the end. Please remind me. Which of the following organization in India manages microfinance development equity? Microfinance development equity. What actually in the union budget of 2001, I'm telling what is the history behind that microfinance development equity. Please listen, please be attentive. In the union budget, and in 2001 and 2000 and 2000 and 2001 year budget session lo creation of microfinance development fund MFDF అనేది it came into existence అన్నమాట. అసలు ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, యాక్చువల్లీ దీన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం గవర్నమెంట్కి ఏంటి అని అంటే టు ఫెసిలిటేట్ అండ్ సపోర్ట్ ద ఆర్డర్లీ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రో ఫైనాన్స్ సెక్టార్ త్రూ డైవర్స్ మోడాలిటీస్ ఫర్ ఎన్లార్జింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టు ద పూర్, పర్టికులర్లీ ఉమెన్ అండ్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్. మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఉమెన్కి ఇప్పుడు రకరకాలుగా లైక్ మనకి ఊర్లలో కూడా లైక్ శ్రీనిధి అనేసి కొన్ని డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ వచ్చాయి కదా, లైక్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఓన్ బిజినెసెస్ అనేసి ఇట్లాంటి వాళ్ళని అంటే పువర్ సెక్షన్స్కి అండ్ ఆల్సో వెరీ స్మాల్ అంటే చిన్న లైక్ టు సే బీడీ కార్మికులు అంటాము, ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొంత చిన్న స్కేల్ వెరీ మైక్రో అంటేనే అక్కడ వర్డ్లో చూడండి, మైక్రో అంటే వెరీ స్మాల్ కదా, అంటే లైక్ పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అట్లా కాకుండా వెరీ మైక్రో అండ్ పూర్. ఈ మైక్రో ఫైనాన్సెస్ జనరల్గా రన్ చేసేది ఎవరు, పెద్ద పెద్ద అనంత అంబానీ అనిల్ అంబానీ వీలైతే కాదు కదా, చిన్న వాళ్ళు. సో అట్లాంటి ఫైనాన్స్ డెవలప్మెంట్ పూర్కి కూడా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అందరికీ రావాలి అనే దాంతో ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఐ మీన్ మైక్రో ఫైనాన్స్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అనే దాన్ని 2000 అండ్ 2001 ఈ బడ్జెట్ సెషన్ యూనియన్ బడ్జెట్లో దీన్ని క్రియేట్ చేశారనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటి, అప్పుడు పెట్టినప్పుడు దాని కార్పస్ వచ్చేసి 200 crores. ఓకే, 200 crores ఆ టైంలో. బట్ ఇది తీసుకొచ్చింది ఎవరు అంటే, అండ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా మేనేజెస్, దీన్ని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు, నాబార్డ్. బి. ఓకే, ఆప్షన్ ఇస్ బి, నాబార్డ్. Okay. Next question. Moving on to the next question. Which among the following articles of the Constitution of India abolishes untouchability? Direct question, Article 17. But we will also discuss Article 15. Only options discuss chedamu. Article 15 enti? Here options are Article 15, 16 and also 17 and 18. Article 15 prohibits the discrimination on the grounds of sex. Special provision for women and children are permissible. Ante if you are a male you are not eligible to this job, if you are a female you are not eligible to this job అనేది మనకి ఉండదు అనేసి ఆర్టికల్ 15 లో ఉంటుంది. బట్ దేర్ ఆర్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ మెన్, అంటే లైక్ మనం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో చూడండి, సీట్స్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ ఉమెన్. అక్కడ స్త్రీలు అని మనకి జనరల్ గా బస్సెస్ లో రాస్తూ ఉంటారు. లైక్ అట్లా అంటే చిన్న పిల్లలకి అండ్ మహిళలకి ఐ మీన్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ విల్ బి గివెన్ సమ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఎనీ హౌ ఆర్టికల్స్ దీంట్లో చిన్న మోడిఫికేషన్ ఏంటంటే, ఈవెన్ దో యూ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఏ పర్సన్ సంబడి యు ఆర్ ఫీమేల్ యు ఆర్ మేల్ అనేది డిస్క్రిమినేషన్ లేకపోయినా దట్
But there are some special provision for women, like in the public transport కానీ లేకపోతే ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లోనే కానీ దీంట్లో మనకి జనరల్ గా ఏంటి ఆర్టికల్ 15 లో కొంచెం స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉండడం అనేది ఆర్టికల్ 15. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 16, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు హోల్డ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ టు హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. అంటే నువ్వు వీళ్ళు ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఆ కాస్ట్, సో మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలంటే ఓసీ వాళ్ళే అయి ఉండాలి, లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలంటే ఎస్సీ ఎస్టీలో బీసీలో అవ్వ ఉండాలి అనేది ఉండదు. ఎనీ ఆఫీస్ టు హోల్డ్ there will be no discrimination, but under some conditions apply. Okay. Next, article 17, it has come abolition of untouchability. Nowadays we can't see, but last days lo, like some you say some 50 years 60 years back lo మనం చూసుకున్నట్లయితే there was a lot of untouchability అనేది మనకు ఉండేది. 56 years back untouchability అనేది ఉండేది. That is in article 17, abolition. So in any way untouchability is a crime. Okay, that comes under article 17. Now when it comes to article 18, abolition of all titles. Like if my name is Saukya, if I want to say Maharani Saukya, Raja Chakra Saukya నేను పెట్టుకున్నాను అనుకో, and they will come and they will throw me behind the bars. Okay, అట్లా కాదు, no need అట్లా పెట్టుకుంటే లోపలికి తీసుకెళ్ళి వేస్తారు. Okay, next article 18 is that. Okay, next. Now for this answer is article for the question 24, answer is option C. Okay, next, proceed to the next one. The ore of aluminum is maximum, I think so chala mandiki telisi undachchu, the ore of aluminum is bauxite. Okay, thank you. Next, for this answer is bauxite. Please note 26th also. Question number 26 I explain at the last. Okay, వాటికి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండాలి కాబట్టి I will teach patiently that one. Okay, we divide the economy into, first option A, the 27th question, please focus. 27th question, we divide the economy into the agriculture and allied sectors, primary sector minus mining and quarrying subsector, B industrial sector secondary sector plus the mining and quarrying subsector, C the service sectors, and D all of the above. We divide the economy in all. Okay, అన్నిటికీ all of the above is the answer. మనకి జనరల్గా చూసుకుంటే మనకి 3 types of economy ఉంటుంది. మనం ఎకానమీని 3 types గా డివైడ్ చేస్తుంటాము. One is industrial, one is agriculture sector, industrial sector and service sector. So these all come, ఈ 4 కూడా ఈ 3 కూడా మనకి ఎకానమీలో మనకి సెక్టార్స్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫర్ దిస్ ఆన్సర్ ఈస్, ఫర్ ద క్వశ్చన్ 27, ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ D. In simple or pre-modern society, pre-modern, now it is called as modern society కదా. ప్రీ-మోడర్న్ సొసైటీలో ఎక్కువ శాతం, నాట్ ఓన్లీ ప్రీ-మోడర్న్ సొసైటీస్, 20-30 years బ్యాక్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్, చెప్పాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మైట్ బి, Shahana, which doubt you have? No? Which doubt? I didn't understand. Agriculture production. I saw him felling a big tree and axe. Actually, I think so. This with an axe. అనేది ఆన్సర్, కానీ మైనింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ప్రైమరీ. వాట్ మైనింగ్? I didn't get it. Question number 72, SEMA primary sector minus the mining. Minus, they are not including that. Okay, minus. Okay, see the question option properly. Primary sector is always agriculture. Okay, okay, is it clear? I'm moving on. Next, 29th answer is with, option A, with. Next, a public interest group's policies that they believe will provide
What to society? A public interest group pursues policies that will give collective benefits. Ante public interest ante that will do some benefit to the society anamata. So collective benefits ante andarki kalipi, all for all you will get the benefits. Okay, for option D, this is option D. For 30th question, answer is option D. How many schedules are there in Indian Constitution? I think all of you will know this question. That is 12. Option D, 12. Hussain Sagar connects the twin cities of Hyderabad and Secunderabad. B. Hyderabad and Secunderabad. See, third option, Hyderabad and Jedcherla anta. So that we mandaram boat eskoni vellochu kada Jedcherla varaku. Sorry. Google is set to launch its second cloud region in which city? 33rd question. Google is set to launch its second cloud region. Actually, cloud region ante entity real life geographical location ni కనిపెట్టాలనుకున్న దాన్ని క్లౌడ్ రీజియన్ అని అంట. బట్ అంటే గూగుల్లో ఉంటుంది కదా, లైక్ ఈ లొకేషన్స్ మనకి ఏరియాకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా లొకేషన్స్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది క్లౌడ్ రీజన్. ఆ క్లౌడ్ రీజన్ అంటే describe the actual and real life geographical location where your public cloud resources are located. దీని ఏమంటారు? క్లౌడ్ రీజన్ అని అంటారు. its second center is in Delhi. Option D, Delhi. Which ex-prime minister of India did not present the union budget of India? Which ex-prime minister did not present the union budget of India? Any guesses? Any guesses, ma? You are saying option, so many of you are saying option D, like Atal Bihari Vajpayee. Most of them are saying Atal Bihari Vajpayee. No, that is not correct answer. Actually, it is given in the key. I think so. They have provided. Actually, I didn't say that, ma'am. Is it my voice? Is it audible? Actually, I think there is some system. Is it audible? Nana, please, can anybody confirm? Okay. Oh. Answer is option D. It is here. Actually, I'm not very sure about this question. I'll let you know by tomorrow. Please, sorry. Select an option. Select an 35th question. Select an option with the two statements necessary to make an excellent conclusion. John runs faster. Than Jody. Cisco is a champion runner. Cisco is a champion runner. John can run further than Cisco. John can run as fast as Cisco. Cisco can run faster than Jody. John runs faster than Cisco and faster than Jody and it is statement. Okay. Dinki manam conclusion. They are asking the conclusion. Okay. They are asking the conclusion. Okay. The conclusion enti anante. What they are asking, what would be John can run further than Cisco. John can run further than Cisco. Further kaadadi faster than Cisco. Cisco can run faster than Jody. It rendu icharu. Option is B and D they have given, but
Answer is option D. This is farther. Yes, yes. Further they have given. Further is not the option. Actually, apt kaadu adi. Farther and faster. Okay. John can run further అని ఇచ్చారు. Madam said this question is not apt and Maheshwari madam prepared this అన్నమాట. Questions are very much అంటే కొంచెం ఎటు కాకుండా ఉన్నాయి. Sorry for that. Choose the 36th question. Choose for the 35th question answer is D. 35th question answer is D. Option D. Choose the best expressive meaning. Supersede. Seed in the sense. Anybody know meaning? Supersede. Supersede is take the place of a person. Okay. In whose authority is used. Supersede. దానికి opposite ఏంటి? Can anybody guess? Repeal. Okay, yes, you are correct. ESD1, that is correct answer. Answer is repeal. Supersede అంటే దాని authority తీసుకోవడం. Repeal means repeal. It's a kind of తీసేయడం లాంటిది, removal. Which of the following is a step undertaken by the government to reduce the parallel economy in India? Parallel economy in India is voluntary disclosure scheme. This ఇలాంటి questions general గా మీకు రావు. That's why I'm not discussing here. This is not at all included in your అంటే మీ farmer దాంట్లో this is not there. So I'm not discussing. Whatever I'm discussing is very much important to you. That's why I'm discussing. Some questions I'm taking lot of time because our questions మీకు చాలా important. In a even though question atla రాకున్నా in the same way it will come, like ante nearby it will come. Okay. Interest payment is an item of revenue and expenditure, capital expenditure, planned expenditure, none of the above. Interest payment ఎందులో వస్తుంది? Revenue. Interest payment will come in which expenditure? Revenue expenditure. It's not capital expenditure లో రాదు, planned expenditure లో రాదు. Okay. For the 38 it is interest payment, that is that option A, that is revenue expenditure. The only ruler among Ikshwak was who embraced Buddhism. అంటే ఈక్ష్వాకులలో ఎవరు who supported Buddhism అనేది. Okay, that is Veerapurusha Datta. Okay. Next 40 question. Answer for this 39th is A. Next, which among the following national highway routes is the longest? That is Kolkata and Hazira. Option C. Next, all civilized nations now believe in dash treatment of prisoners. Human treatment of prisoners kaadu. Humanitarian? No. Humane treatment of prisoners. Humiliating treatment. Humiliating means avamanam. So adi kaadu. So 41 is C. 41 is C. Option C. Okay. Somebody of you said that don't scroll for every question, but it is not comfortable for me, ma. That's what I'm scrolling, but nothing else in that. Okay. What is TS1? TS1. The first robot made in Telangana. That is the answer. The first helicopter made in Telangana kaadu. The first aeroplane kaadu. The first missile guda kaadu. The first robot. Answer for 42nd question is the first robot in Telangana. This reasoning part I have written and give. I'm made. TS means Telangana state Pavani. Madam will provide you immediately after class. What I need written explanation for reasoning part mottam I gave in the written format. Madam will give. Okay. Very nicely, step by step I have written. Andariki easy ga ardhamayyelaga. Okay. Next. A 44th question. Which among the following tribe has the largest population in India? Largest population in India. Bills. B means C Gonds and D Saharias. Answer is option Bills. Option A, that is Bills. Okay. Next. For the 44th question, answer is Bills. Next. Arogya. We know nothing but these are tribes. Don't confuse just tribes and mata. It's like a manadagara kuda Lambadas, Gonds, Chenchulu, వీళ్ళందరూ tribes. Those are also tribes and mata. Okay.
Arogya Lakshmi scheme is a nutritional program to support dash by the government of Telangana. Pregnancy women and lacting women. See both, D none of the above, both. Pregnant women, lacting అంటే పాలిచ్చే తల్లులు, pregnancy women, both of them. ఇద్దరికి న్యూట్రిషన్ అవసరం కదా, ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ అండ్ లాక్టింగ్ విమెన్. సో ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఏ స్కీమ్, that is Arogya Lakshmi scheme. Okay, where is Telangana State Archaeological Museum located? Answer is Hyderabad. Option A, answer is Hyderabad. Bhadrakali temple located in Hanamakonda district was first built in dash in AD by 625. Pulikesi 2. Next, the Bhadrakali temple is in which district of Telangana? Warangal. I think most of you know this answer. Warangal. Who is the author of Das Capital? Any guesses? Chinnappa nunchi, I think so. We have many times you have listened to this question, kada? Any guesses? Das Capital? Karl Marx. Very good. Well done. Most of you have answered the correct. D. This 50 question also I gave the written explanation. Kalamkari. Most of, until now we have finished 50 questions. But Nana, anybody have any అసలు అర్థం కాని క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉందా until 50? Like my explanation you didn't understand అనే క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉందా till 50? Thank you. Is it clear? నేను రీజనింగ్ పార్ట్ మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ రిటర్న్ ఫామ్ లో మేడం కి ఫార్వర్డ్ చేశాను. ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ మేడం విల్ టేక్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. Kalamkari painting refers to a hand painted cotton textile in South India. Most of the ladies ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు లేడీస్ చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు కలంకారీ డ్రెస్సెస్ అండ్ కలంకారీ శారీస్ వి నో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్. అండ్ అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి కలంకారీ హ్యాండ్ పెయింటెడ్ కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. ఇట్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. ఓకే, సౌత్ ఇండియన్ వర్క్ ఇది, నాట్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా వెస్టర్న్ ఇండియా కాదు, ఇట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. ఓకే, ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ 50. Who constructed హనుమకొండ? అక్కడ ఇచ్చారు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హనుమకొండ, ఇట్స్ హనుమకొండ రుద్రేశ్వర ఆలయం. హనుమకొండ కాదు, హనుమకొండ, HE. ఓకే, అక్కడ HE రావాలి. హనుమకొండ రుద్రేశ్వర ఆలయం వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై హూమ్ అంటే రుద్రదేవ. ఆ వాళ్ళ పేర్లోనే మీరు చూస్తుంటే ఒకవేళ కాకతీయ డైనాసిటీలో మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ కింగ్ అయితే కట్టించారో, సపోజ్ రుద్రదేవ కనిపించారనుకో, రుద్రేశ్వర ఆలయం అట్లా. ఓకే, అలా పెట్టుకోవడం అనేది కాకతీయస్కి దేవర్ అంటే అలా పెట్టుకునే వాళ్ళు అనమాట నేమ్స్. ఓకే, సో రుద్రదేవ అంటే అన్నిటికీ రుద్రేశ్వర ఆలయం వస్తే రుద్రాలో ఏ ఆప్షన్ అట్లా, దట్ విల్ బి నాట్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. కాకతీయ డైనాసిటీ ఎస్పెషల్లీ వరంగల్ అనే రిమెంబరెన్స్ లో మీరు ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాకతీయ డైనాసిటీ ఇస్ వెరీ మచ్ ప్రివేలెంట్ ఇన్ తెలంగాణ, that too in Warangal district. Okay, the Telangana government has signed pact with a tech company for digital Telangana, that is Google. The direct question, headquarters of Biodiversity International are located in headquarters of Biodiversity International, that is Rome. One day I will provide all these international centers and where they are located. Okay, and I will give a clear notes on that also. Within 2-3 days I will provide that for all of you. Okay, radioactive decay provides an internal source of heat for Earth. This helps in the formation of which type of rocks? Please, this kind of questions needs your attention. Please be attentive. The 50th question I'm saying, it will help you into మనం వేరే ఆన్సర్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అనేది ఆన్సర్, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇండివిజువల్ గా ఆప్షన్స్ ఏంటివి అనేది. ఐ సెడ్ నో, ఐ విల్ దేనికైతే వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఐ విల్ టేక్ మోర్
5 to 10 minutes time and I will explain clearly. Please pay attention, all of you. మనకి జనరల్గా రాక్స్ అనేవి జనరల్లీ ఆర్ దేర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్ అనమాట. ఇగ్నీషియస్, సెడిమెంటరీ అండ్ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ విల్ బి దేర్. అసలు ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో కూడా మనకి ఇచ్చారు కదా, ఏ, బి అండ్ సిలో ఇగ్నీషియస్ రాక్స్. ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే లావా కూల్ అయ్యి అది మళ్ళీ సాలిఫై అయినప్పుడు, గట్టి పడినప్పుడు, ఓకేనా, లావా అనేది కూల్ అయ్యి మళ్ళీ సాలిడిఫై అయిపోతుంది కదా, అట్లా గట్టి పడినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే రాక్స్ అని ఇగ్నిషియస్. ఇగ్నిషన్ అంటే ఏంటి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఈజ్ ఇగ్నిటెడ్ మైండ్స్ అనేది ఒకటి అబ్దుల్ కలాం బుక్ కూడా ఉంటుంది. అది ఇగ్నిటెడ్ మీన్స్ సంథింగ్ టు బి ఫైర్, ఫైర్ ఆన్ ఫైర్. ఓకే, ఈజ్ మై వాయిస్ బ్రేకింగ్? ఈజ్ మై వాయిస్ బ్రేకింగ్? దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే, ఇగ్నిషియస్ రాక్స్ అనేవి లావా అనేది కూలింగ్ అండ్ సాలిడిఫికేషన్ ఆఫ్ లావా జరిగినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే రాక్స్ అన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఇగ్నిషియస్ రాక్. అదే సెడిమెంటరీ కైండ్ ఆఫ్ రాక్స్ అంటే ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే మినరల్స్ కానీ ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎర్త్ మీద అక్యుములేట్ అయ్యి ఒక డిపోజిషన్ లాగా ఫామ్ అయితే అప్పుడు ఫామ్ అయిన రాక్స్ అని సెడిమెంటరీ. డిడ్ యు గెట్? సెడిమెంటరీ అంటే అక్యుములేషన్ ఆర్ డిపోజిషన్ ఆఫ్ మినరల్ ఆర్ ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్ ఆన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఇలా ఫామ్ అయిన రాక్స్ అని కూడా సెడిమెంటరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మెటామార్ఫిక్. మెటామార్ఫిక్ ఐ థింక్ సో ఆల్ ఆఫ్ యువర్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్. మనకి మార్ఫిక్ అంటే ఏంటి, చేంజ్. మార్ఫిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ కదా. మెటామార్ఫిక్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మార్ఫిక్ అంటే చేంజ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మెటామార్ఫిక్ రాక్స్, దీస్ రాక్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు చేంజెస్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రాక్స్. అంటే ఆల్రెడీ న్యూగా ఫామ్ అయింది కాకుండా అక్కడ చేంజ్ వచ్చింది కదా, ఆ చేంజ్ అనేది ఏంటి, ఆల్రెడీ ఒక రాక్ ఉంది, దాంట్లో కొన్ని చేంజెస్ రావడం వల్ల ఫామ్ అయిన రాక్స్ ఏంటి అని అంటే మెటామార్ఫిక్ రాక్స్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లారిఫై, ఈ 3 స్టెప్స్ మీకు అర్థమయ్యాయా, ఏ రాక్స్ ఎట్లా ఫామ్ అయ్యేవి అనేవి? ఓకే, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. షల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్? Okay, some 1-2 people are saying to explain again. Please pay attention. Please, okay, I'm repeating again. ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి చూడండి, ఇగ్నిషియస్ అండ్ సెడిమెంటరీ అండ్ సి మెటామార్ఫిక్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ యూ ఫర్గెట్ ఇట్. ఆ క్వశ్చన్ ని మర్చిపోండి. ఐఎమ్ గివింగ్ ఒక జనరల్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను, బికాస్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏ రకమైన క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ బి అటెంటివ్. ఇక్కడ ఇగ్నిషియస్ రాక్స్ అని ఉంది కదా, ఈ ఇగ్నిషియస్ రాక్స్ యాక్చువల్లీ 3 రాక్స్ అంటున్నాం కదా. ఈ రాక్స్ అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, యాక్చువల్లీ రాక్స్ 3 టైప్స్. ఓకే, అందులో ఫస్ట్ ది ఇగ్నిషియస్ రాక్స్. ఈ ఇగ్నిషియస్ రాక్స్ అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే జనరల్ గా మనకి లావా ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ లావా అనేది కూల్ అయిన తర్వాత ఒక రాయి లాగా తయారవుతుంది, అంటే ఒక గట్టి పడిపోతుంది అనమాట, సాలిడిఫై అయిపోతుంది. అట్లా సాలిడిఫై అయిపోయినప్పుడు ఫామ్ అయిన రాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఇగ్నిషియస్ రాక్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెడిమెంటరీ. సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటే ఏంటి, ఒక అక్యుములేషన్ అంటే ఒక కుప్పలాగా పేర్కొని పోతాయి అనమాట, మినరల్స్ పార్టికల్స్ అవన్నీ కుప్పలాగా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం. ఇప్పుడు ఒక చెత్త మనం చాలా రోజుల నుంచి క్లీన్ చేయకపోతే ఎట్లయినా ఒక పైల్ లాగా తయారవుతుంది కదా, అట్లాగే ఎర్త్లో ఉన్నటువంటి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఒకవేళ మనకి మినరల్స్ ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఒక సెట్ లాగా, ఒక రాక్ లాగా, గట్టిగా రాయి లాగా ఫామ్ అయినాయి అనుకో, దాన్ని సెడిమెంటరీ రాక్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటామార్ఫిక్. మార్ఫిక్ అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మార్ఫిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్. అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక రాక్ ఉంది, అది చేంజ్ అయ్యి, ఐ మీన్ ఇట్ హ్యాస్ అండర్ గాన్ సమ్ చేంజెస్. అంటే ఒక థండర్ వచ్చింది అనుకుందాం, ఆ థండర్ వచ్చి గట్టిగా పడడం వల్ల కొంచెం బ్రేకేజ్ వచ్చినా, లేకపోతే ఇంకేదో ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ సంథింగ్ ఏదో వచ్చి ఆ రాక్ ఎలాంటి చేంజెస్కి గురైనా ఉన్న రాక్ చేంజెస్కి ఫామ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త రాక్ కనుక ఫామ్ అయితే దాన్ని మెటామార్ఫిక్ రాక్ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. ఐ థింక్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ క్లియర్డ్ యువర్ డౌట్స్. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, lesser florican birds tagged in which state India has flown to Telangana. lesser florican birds అనేవి ఏంటంటే దాన్ని ఆన్సర్ ఫస్ట్ నేను ఆన్సర్ ఫస్ట్ చెప్పేసి ఐ విల్ గివ్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేటర్, సో దట్ మళ్ళీ అందరూ ఆన్సర్ అడగకుండా ఉంటారు. ఆన్సర్ ఇస్ బి గుజరాత్. కాకపోతే దాని గురించి ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. చూడండి, లెసర్ ఫ్లోరికన్ బర్డ్స్ ఆర్ లిక్, దీన్ని ఏమంటారంటే లిక్ కానీ ఖర్మోర్ బర్డ్ అని కానీ పిలుస్తారు అనమాట. బస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ అనే ఫ్యామిలీలో ఇది ఒక స్మాల్ బర్డ్ ఇన్ ద బస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ.
మనకి ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి జనరల్గా మనకి హ్యూమన్ అయినా ఎనీ స్పీసీస్ ఇన్ ద వరల్డ్కి మనకు ఒక స్పీసీస్, ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక జీనస్ అనేది ఉంటుంది కదా, అట్లా అనమాట. ఆర్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఇందులో జీనస్, ఫ్యామిలీ, స్పీసీస్ అనేది అందరికీ తెలుసు కదా. అట్లా ఈ ఫ్లోరికన్ బర్డ్స్ అనేవి బస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ అనే ఫ్యామిలీకి చెందినవి. అందులో ఆ ఫ్యామిలీలో ఇవి స్మాలెస్ట్ వన్ అనమాట. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ బి ఫర్ దిస్. ఓకే, it would be very much useful if you note it down and written only explanations. ఎక్కడైతే నేను ఒక క్వశ్చన్కి ఎక్కడైతే ఐఎమ్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఏ పెన్ అండ్ పేపర్ విత్ యూ అండ్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. దట్ వుడ్ బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఫర్దర్ రివిజన్. ఈ 30 పేపర్స్ మనం ఫర్దర్గా 31 days తర్వాత మీరు రిపీట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, I can't write this much of explanation on the board. If anybody, అందరికీ కనుక if you want some written form of notes, I'll provide at the end. Okay, I'll if you, all of you want it, I'll provide, but it would be very useful for you also. మీరు కూడా ఒక్క నిమిషం పెన్ పేపర్ పెట్టి if you write, that will be very easy. Okay, see, to be frank, I'm not that much effort and efficient person in using this kind of laptop writing and everything. So I'm unable to write. అందుకే నేను మంచిగా డిక్టేట్ చేస్తున్నాను మీకు వర్డ్ బై వర్డ్. ప్లీజ్ కోఆపరేట్. ఓకే, ఇట్ వుడ్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఎందుకు నేను ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు వన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒక్కసారి 56th క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ ఫ్లోరికన్ బర్డ్స్ ఇట్లా ఏ స్టేట్లో అనేవే కాకుండా ఫ్లోరికన్ బర్డ్స్ ఏ ఫ్యామిలీకి చెందినవి అనేవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. యాక్చువల్లీ నేను మీకు జిఎస్ టీచ్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ సింక్ విత్ యూ. బట్ నేను ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద నెసరీ ఆప్షన్కి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో కంపల్సరీ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డోంట్ వరీ. అండ్ ఇఫ్ ఎనీబడి పర్సనల్ ఇది నాకు అసలు అర్థం కాలేదు, ఇందులో నాకు కొంచెం మ్యాటర్ ఏమైనా కావాలి అంటే కూడా హూ వాంట్ దట్ ఒకసారి మేడంకి మెసేజ్ చేయండి. BUSTARD బస్టెడ్ తిట్టట్లేదు ఎవరిని, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. ఆ ఫ్యామిలీ పేరే అది. Please, all of you cooperate. And next, we are going with the next question. With which one of the following rivers is the Omkareshwar project associated? ఓంకారేశ్వర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎక్కడ అసోసియేట్ అయ్యి, ఏ రివర్స్ తోటి అసోసియేట్ అయ్యింది అని అంటున్నారు. ఆన్సర్ ఇస్ బి నర్మదా. ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ఐ విల్ గివ్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ ఈస్ ద ఓంకారేశ్వర్ ప్రాజెక్ట్ అసోసియేటెడ్, దట్ ఈస్ నర్మదా. అది ఎక్కడ ఉంది నర్మదా? ఇది అనేది మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్. మల్టీపర్పస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఒక అగ్రికల్చర్ కో లేకపోతే ఒక్కదానికి యూజ్ అయ్యేది కాదు. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అండ్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది? మధ్యప్రదేశ్, ఖాండ్వా, మధ్యప్రదేశ్. మధ్యప్రదేశ్ ఖాండ్వాలో ఇందులో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంది. ఇది మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్. దీన్ని డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ. ఈవెన్ మన మెట్రో రైల్స్ కూడా వాళ్ళు ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. అండ్ దీనికి ఉన్న బడ్జెట్ వచ్చేసి ఖాండ్వా ఇట్ ఈస్ కే ఫర్ కైట్, ఖాండ్వా. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. అండ్ దీని బడ్జెట్ వచ్చేసి 1000 to 2500 crores. Okay, 1000 to 2500 crores. Okay, we are moving to the next question. Please, what I am repeating, please note it down. It will be very useful for all of you. Please, 58th question. The most potent greenhouse gas among the following is? Answer is carbon dioxide. Potent ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? potent అని అంటున్నారు కదా. potent అంటే మీనింగ్ is potent is something which is very powerful. Okay, something which is very powerful. Okay, potent greenhouse gas among this carbon dioxide. Water vapor is somebody are saying there is a key mistake in that water vapor అని ఉంది అనేసి రాశారు. Water vapor, how come it becomes a greenhouse gas? Water vapor is a greenhouse gas కాదు కదా. నెక్స్ట్
And for your information, I'm saying papers నేను ప్రిపేర్ చేయలేదు, but some of the mistakes from tomorrow I will compulsory I will rectify. Okay. 59th question. Indo-Pacific Economic Framework recently seen in news was launched by which among the following countries? Answer is USA. Answer is USA. Answer is USA. యాక్చువల్లీ ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఇందులో మొత్తంగా మనకి ఇది ఒక మన జస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ మంచి ఎకనామిక్ నెట్వర్క్స్ ఉండడానికి అనేసి ఇది ఇండో పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఆన్ May 23, 2022 బై జో బైడెన్, హూ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, విత్ 14 పార్టిసిపేటింగ్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ నేషన్స్. ఇందులో 14 కంట్రీస్ అంటే 14 పార్టిసిపేటింగ్ ఫౌండింగ్ మెంబర్ నేషన్స్ అనే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ మనకి ఇట్లా తిరిగి కూడా రావచ్చు, లైక్ how many participating founding member nations are participated in the Indo-Pacific Economic Framework అంటే answer would be 14. So please note it down. What was the Indian economy share in the world immediately after independence? Immediately after independence, it's only 3.8. చింపాంజీ లాగా ఉండే మన ఎకానమీ సైజ్ని సొమాలియా మంకీ లాగా తయారు చేసింది ఎవరు? బ్రిటిషర్స్. లైక్ వీ హ్యావ్ ఓన్డ్ ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ఎకానమీని మనం హోల్డ్ చేసేవాళ్ళం, డైమండ్ కానీ గోల్డ్ కానీ. బట్ ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ లూటెడ్ అస్. అండ్ మనల్ని ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికో తీసుకొచ్చారు. విసేను మనం జనరల్గా అంటాం దివాలా, అదే జరిగింది. నెక్స్ట్, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆర్య సమాజ్. ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆర్య సమాజ్ ఇస్ దయానంద్ సరస్వతి. మ్యాక్సిమం ఇది తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ ఆల్రెడీ సెడ్. ఎక్కడైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదో దట్ మీన్స్ దట్ అది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కాదు. ఓకేనా? Next, look at the series. 62nd question. Which is the smallest Lok Sabha constituency in general elections by area? That is Chandni Chowk, Delhi. అక్కడ షాపింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. Vikshapati, it's not Chandni, it's Chandni Chowk. 36, 34, 30, 28 and 24. ఇక్కడ 2, 4, 2, 4 అనేది గ్యాప్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 26. ఆన్సర్ ఇస్ 20. 64th question, all of you. 64th question చూస్తే పంచ సిద్ధాంతం ఆఫ్ వరాహమిహిర డీల్స్ విత్ ఎనీ గెసెస్? వరాహమిహిర పేరు ఎక్కడైనా విన్నట్టు? వరాహమిహిర ఈజ్ అన్ ఫేమస్ ఆస్ట్రాలజర్ అనమాట. వరాహమిహిర అనేవాళ్ళు ఫేమస్ ఆస్ట్రాలజర్. ఉజ్జయిన్ మధ్యప్రదేశ్లో పుట్టారు. ఓకే. పావని, ఆస్ట్రానమీ ఇస్ వెరీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆస్ట్రానమీ ఇందులో ఏంటి? ఆ పంచ సిద్ధాంతాలు ఇందులో చెప్పారంటే ఆస్ట్రానమీలో వరాహమిహిర అనేవాళ్ళు హీ బిలాంగ్స్ టు హు లివ్డ్ ఇన్ ఉజ్జయిన్ అందరికీ తెలుసు కదా, ఉజ్జయిన్ మహాకాళేశ్వర్ టెంపుల్. ఓకే. అతను విశ్వకర్మ క్యాస్ట్, అందులో ఆ క్యాస్ట్ లో పుట్టారు. ఉజ్జయిన్ మహాకాల్ ఆ ఏరియా ఉజ్జయిన్ లో మధ్యప్రదేశ్. ఓకే. ఈ పంచ సిద్ధాంతాలు ఎందులో ఉన్నాయి? ఆస్ట్రానమీలో. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ బి, ఆప్షన్ బి. ఓకే. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ budget in India is first paperless budget presentation? That is option C, 2021 and 22. Paperless. District with the largest dolomite reserves and production in Telangana is Khammam. Answer A, Khammam. Next, Khammam. That dolomite formula ఏంటి? C2CaMgO6. It's a double salt. Dolomite is a element మా, అంటే లైక్
డోలమైట్ అనేది ఒక ఖనిజం టు సే ఒక మినరల్ లాంటిది. దాని ఫార్ములా వచ్చేసి C2CaMgO6. ఇట్స్ అ డబుల్ సాల్ట్. ఓకే, చూస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పెలోరియస్. ఆన్సర్ ఇస్ డేంజరస్. ఓకే, నెక్స్ట్, which of the following is the tallest untied waterfall of India is Jog Falls. ఈ Jog Falls ఎక్కడ ఉందంటే కర్ణాటక, ఆన్ ది శరావతి రివర్. Jog Falls, please note it down, it is in Karnataka. If anybody knows, no problem. ఎవరికైతే తెలియదో please note it down. Jog Falls are in Karnataka on Sharavati river. దాని లెంత్ వచ్చేసి 464 meters. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది, ఇది చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ ఇట్ 7 o'clock. ఈజీ క్వశ్చన్స్, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ టూ మచ్. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఫార్ములా. ఐ విల్ ప్రొవైడ్. విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ షుగర్ ఈస్ షుగర్ కేన్. ఎయిమ్ ఆఫ్ పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ యు నో. అందరికి వేసే ఉంటారు కదా చిన్నప్పుడు, 5 drops. నిండు జీవితానికి 2 చుక్కలు. నెక్స్ట్, which of the following factors is not a determining factor of a climate. డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ క్లైమేట్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? డిటర్మైనింగ్ అంటే దాని వల్ల, ఈ కింది ఆప్షన్స్ లో వేటి వల్ల మనది నాట్ ఏ డిటర్మైనింగ్ అంటే దేని వల్ల, దేనికి చేంజెస్ వచ్చినా కూడా మన క్లైమేట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ లాంగిట్యూడ్. మరి ఇక్కడ లాంగిట్యూడ్ ఎందుకు మేడం? లాంగిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్ బోత్ ఆఫ్ సేమ్ అని అనుకుంటాం కదా, మన లాంగిట్యూడ్ ఎందుకైంది, లాటిట్యూడ్ ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే లాటిట్యూడ్ చేంజెస్. ఇప్పుడు వరల్డ్ అనేది ఒక స్పియర్ లాగా, ఇప్పుడు మనం గ్లోబ్ చూసినట్టయితే ఒక స్పియర్ లాగా ఉండడం వల్ల ప్లేసెస్ లో సన్ లైట్ అనేది సేమ్ అంటే ఇప్పుడు మన నెత్తి మీద ఎప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గా ఎండ కొడుతున్నప్పుడు అమెరికాలో సేమ్ సన్ లైట్ పడాలని లేదు కదా. సో అది ఎందుకు వస్తుందంటే, సో లాటిట్యూడ్నల్ డిఫరెన్స్ పోయింది బట్ నాట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్నల్ డిఫరెన్సెస్. అందుకని ఇక్కడ లాటిట్యూడ్స్ ఇట్లా ఆల్టర్నేట్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ లాటిట్యూడ్స్ అని, ఇట్లా నిలువుగా ఉండేటి వర్టికల్ లైన్స్ మనం లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం. ఇట్లా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ టిల్ట్ అయినప్పుడు ఎర్త్ అనేది, సన్ రైజ్ అనేది డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో పడడం వల్ల ఈ లాటిట్యూడ్నల్ చేంజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో దాని వల్ల మనకి లాటిట్యూడ్నల్ చేంజ్ అయినప్పుడు అంటే లాటిట్యూడ్స్ కూడా మన క్లైమేట్ చేంజింగ్ లో ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ ఫ్యాక్ట్ నాట్ ఏ డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్ట్. అంటే లాంగిట్యూడ్ చేంజ్ అయితే మనకి ఎక్కువ క్లైమేట్ అనేది మార్పు ఉండదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 72. సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్ విల్ బి displayed on the payment of rupees and dominated in grams of gold by. అయితే ఇది ఎవరు ఇచ్చారు, ఇష్యూ చేస్తారు అని ఇచ్చారు? ఆన్సర్ ఇస్ ఆర్బిఐ. ఇది దేంట్లో భాగంగా ఇచ్చారంటే గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ లో భాగంగా ఇది ఇచ్చారు. 72, దట్ ఈస్ విట్ విల్ బి అది ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారంటే ఆర్బిఐ. ఇంతకుముందు వచ్చేసి 73rd క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూడండి. ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఆర్టికల్ 18 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్. నేను చెప్పాను కదా, మహారాణి సౌఖ్య, మహారాజా సంథింగ్ అనేది మనం పెట్టుకోవడానికి లేదని. యూనియన్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రెఫర్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్? యూనియన్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ఆర్టికల్లో ప్రెజెంట్ చేస్తారు అని అంటే ఆర్టికల్ 112. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్టికల్ 109 కూడా. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 109 అండ్ 112 రెండు కూడా మనీకి సంబంధించిన, ఐ మీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్. కానీ ఆర్టికల్ 9 స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మనీ బిల్స్. ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా బిల్స్ అనేవి 3 అమెండ్మెంట్స్, లేకపోతే బిల్స్ అనేవి మనకి 3 టైప్స్: మనీ బిల్స్, ఆర్డినరీ బిల్స్, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్. ఇట్లా 3 టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. అందులో ఈ ఆర్టికల్ 9 ఏంటి? ప్లీజ్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే, ఇఫ్ యు నో దట్ ఈస్ గ్రేట్. కాకపోతే ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒక్కసారి రాసుకోండి. బిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 kinds. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్డినరీ బిల్,
మనీ బిల్, అండ్ థర్డ్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ, మీకు నాకు తెలుసు అనుకుంటే నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్, ఒకవేళకైనా తెలియకపోతే ఆన్సర్. ఓకే, ఇఫ్ 1 or 2 ఇఫ్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే. ఇప్పుడు అందులో వచ్చేసి ఆర్టికల్ 9 స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మనీ బిల్. ఆర్టికల్ 109 స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్, అంటే మనీ బిల్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే పార్లమెంట్ లో మనం మనీ బిల్ ప్రవేశపెట్టాలి అని అనుకుంటే దానికి ఒక స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇష్టం వచ్చినట్టు పోయి మనీ బిల్ ఈస్ పాస్డ్, మనీ బిల్ ఈస్ పాస్డ్ అనడానికి లేదు. ఆ మనీ బిల్ కి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మొత్తం ఆర్టికల్ 109 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఆర్టికల్ 112 లో వచ్చేసి యూనియన్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 180లో పవర్ ఆఫ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ టు పర్ఫార్మ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ స్పీకర్ ఇఫ్ హీఈస్ అబ్సెంట్. అంటే ఇప్పుడు సడన్ గా స్పీకర్ ఆఫీస్ వేకేట్ అయింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు స్పీకర్ ఈస్ అబ్సెంట్ ఆర్ స్పీకర్ ఆఫీస్ ఇస్ వేకేటెడ్ డ్యూ టు డెత్ ఆర్ ఇల్ హెల్త్ ఆర్ సంథింగ్, లేకపోతే ఆయనకి ఇంపీచ్మెంట్ జరిగిన ఆ నెక్స్ట్ హెడ్ ఎవరు అవుతారు, ఆ మన డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే వాళ్ళు వచ్చేసి స్పీకర్ బాధ్యతలను తీసుకోవడం. ఆర్టికల్ 180. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఆప్షన్ డి 212 ఈస్ కోర్ట్స్ అనేవి కోర్ట్స్ నాట్ టు ఇంక్వైర్ ఇన్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. కోర్ట్స్ అనేవి లెజిస్లేచర్ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది ఆర్టికల్ 212 అన్నమాట. నెక్స్ట్ 75th క్వశ్చన్. ప్లీజ్ అది నోట్ చేసుకుంటున్నారా? ఇఫ్ ఎనీబడి ప్లీజ్ టెల్ ద బిల్. బిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ కైండ్స్: ఆర్డినరీ బిల్, మనీ బిల్, and also constitution amendment bills. Okay, next 75th question. When a relevant minister holds a new conference to announce the government's intent to introduce a new policy, what is it? Andulone undi policy evaluation change. Okay, option C. Next, which of the following is formed as a combination of algae and fungi? I think most of us know. Inter BPC లో ఇది ఎక్కువ ఎంసెట్ లో కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉంటది కదా. లైకెన్స్ తో మనం ఏమేమి ఫామ్ చేయొచ్చు? లైకెన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద, ఇది ఒక మ్యూచువలిస్టిక్ రిలేషన్, అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ లో ఉంటాయి ఆల్గే అండ్ ఫంగే. మ్యూచువలిస్టిక్ రిలేషన్, దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద మ్యూచువలిస్టిక్ రిలేషన్. ఓకే, అండ్ లైకెన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, అంటే మనం ఏవేవి తయారు చేయడానికి అంటే ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్, సమ్ టూత్ పేస్ట్ అండ్ పర్ఫ్యూమ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయ, అందులో లైకెన్స్ ని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లియర్. నెక్స్ట్, which of the following factors does not contribute to the earthquakes? Answer options are location, distance from epicenter, local geological conditions, and rate of evaporation. మన దగ్గర ఎంత ఎవాపరేషన్ అయితే అన్నిసార్లు ఎర్త్క్వేక్ వస్తుందా? అట్లా రాదు కదా. దట్ ఈస్ వెరీ లాజికల్ అండ్ అంటే ఈజీగా పెట్టేయచ్చు ఎవరైనా. ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. విచ్ కంట్రీ, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 78, విచ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఐస్ అలయన్స్? ఫైవ్ ఐస్ అలయన్స్ అంటే ఫైవ్ ఐస్ అలయన్స్ లో ఏ కంట్రీ పార్ట్ కాదు అని అంటున్నారు. ఆప్షన్ ఏ యుఎస్ఏ, బి ఆస్ట్రేలియా, సి జపాన్, డి న్యూజిలాండ్. 78 ఆన్సర్ ఇస్ సి జపాన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి ఆ 5 కంట్రీస్ ఏంటి అనేవి. ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, ఐ విల్ నాట్ రిపీట్ ప్లీజ్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, యూకే అండ్ యుఎస్ఏ. ఓకే, the blockade of Cairo, Egypt, Tariq Square served as an inspiration for dash in Telangana movement. Yes, UK is also there. For 79 question, answer is A, Million March. A book named Palamur Gosa is written on the Palamuru Gosa. ఎవరైనా గెస్ చేయగలుగుతారా? If anybody are from that area. పాలమూరు గోస అంటే జనరల్ గా మనకి గోస అంటే కష్టం అనే కదా జనరల్ గా మనకి. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో గోస అంటే ఇది ఎక్కడ గోసరా నాయన అని జనరల్ గా అంటాం. దట్ ఈస్ అందరికీ తెలిసింది అది పాలమూరు గోస. అది జనరల్ గా ఏంటంటే కరువుకి, ఐ మీన్ లైక్ లేబరర్స్, బాండెడ్ మనకి ఎవరైతే లేబరర్స్ ఉన్నారో ఆ పాలమూరు ఈస్ నథింగ్ బట్ మహబూబ్ నగర్ ఏరియా అంటే నో ఇష్యూ. పాలమూరు ఏరియా మహబూబ్ నగర్ ఏరియాని మనం పాలమూరు అని అంటాం. ఓకే, లేబరర్స్ ఆఫ్ పాలమూరు.
In which of the following state Panchayat Raj first in which of the following state Panchayat Raj was first introduced? That is Rajasthan. Next, which of the only mangrove forest in the world inhabited by tigers? Sundarbans. Sundarbans ekkadundi? West Bengal. Sundarbans is in West Bengal. Next, 83. Which of the groups suffer most the inflation? Inflation ante enti? Sudden rise in the prices. Debtors, creditors, business class and holders of real estate. దీనికి కొంచెం మనకి యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఎకానమీ నాలెడ్జ్ దీనికి కొంచెం ఎక్కువ అవసరము. మనకి జనరల్గా చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ మన జనరల్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఇందులో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ if anybody don't know, only and for their purpose I am saying, if you know, please wait, be patient. If anybody don't know, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే డెబేటర్స్ అంటే రుణగ్రహీతలు, క్రెడిటర్స్ అంటే రుణ దాతలు, మీన్స్ హూ విల్ గివ్ టు అస్. ఓకే, దాత ఈజ్ సమ్వన్ హూ విల్ గివ్, హూ ఇస్ గివింగ్ ఇస్ దాత. సో ఇందులో ఏంటి, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగినప్పుడు ఇందులో ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనేసి మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో హూ విల్ ఎఫెక్ట్ ద మోస్ట్? జనరల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం మీరు గెస్ చేయండి ఎవరైనా. క్రెడిట్, ఎస్, వెరీ గుడ్. క్రెడిటర్స్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు ఈ రోజు కందిపప్పు 2 రూపీస్ ఉంది అనుకోండి, రేపు 400 అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ క్లియర్. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైజెస్. ఓకే, the most common use of plant dincha are the most common use of the plant dincha or Sespoina bispinosa is in which among the following? Green manure. Answer is green manure. That is not an ornament plant, that is not a medicinal plant, that is not a green petrol. Green petrol asalu undadu. I mean petrol will be there, but that it is not from dincha. Okay, 85th question. Which of the following types of irrigation is easiest? Tanks, canals ki construction అనేది చాలా హెవీ ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ట్యాంక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా, కెనాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలన్నా ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో మనకి బెస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? వెల్స్ అండ్ ట్యూబ్ వెల్స్. ఇఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఏరియా, మనకి ఎక్కువ మనం వాడేది ఏంటి? బావిలు. అందుకని చాలా మంది తెలంగాణలో ఏమంటారు? బాయికాడికి పోదాం అని అంటారు. మీన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్. వాటరే కదా మనకి అగ్రికల్చర్కి కావాల్సింది. ఓకేనా? హూ ఈస్ ద pioneer of white revolution in India? Answer B. Varghese Kurian. MS Swaminathan is the father of green revolution. Okay, Ali Sagar lift irrigation project is in which district? Nizamabad. See, Nizamabad. Choose the opposite word of rough, smooth. ఇవి కొంచెం డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. సో ఆ ఫైనల్ డిస్కషన్ తర్వాత ప్లీజ్ అందరూ ఒకసారి చెప్పండి, ఈరోజు పేపర్ ఎట్లా అనిపించింది మీకు? హార్డ్ అనుకుంటున్నారా, ఈజీ అనుకుంటున్నారా, టఫ్ అనుకుంటున్నారా, వెరీ హార్డ్ అనుకుంటున్నారా? లైక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ పేపర్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. ఓకే, హూ టుక్ ద ఓత్ యాజ్ ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ? హూ? నేనైతే కాదు, శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. Who among the following served as first chief minister of Andhra Pradesh from Telangana region? PV Narasimha Rao garu. He even served as prime minister of our country kuda. తెలంగాణ రీజియన్ నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే పివి నరసింహారావు గారు. అక్కడ కూడా ఈ ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు. ప్లీజ్ దిస్ ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ఇన్ పెట్రోల్? దట్ ఈస్ 20%. SARC was founded in dash of 8th December 1985. SARC was formed in South Asian Association for Regional Cooperation. The full name of SARC is South Asian Association for Regional Cooperation. ఎవరికైనా తెలియకుంటే
ప్లీజ్ ఒక్కొక్కసారి అడగొచ్చు కూడా, ఎక్స్పాండ్ సార్క్ అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎప్పుడైనా. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫర్ దిస్ కాఠ్మండు. కాఠ్మండు ఈజ్ ఇన్ నేపాల్. ఓకే, అండ్ ఇందులో 8 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సమ్ ఆఫ్ ది పేపర్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్. ఇందులో 8 మెంబర్స్ ఉంటారు. దోస్ ఆర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఇండియా, మాల్దీవ్స్, నేపాల్, పాకిస్తాన్ అండ్ శ్రీలంక. ఓకే, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ డు నాట్ హ్యావ్. మీకు దాదాపు తెలిసే ఉండొచ్చు వాట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ విల్ నాట్ హ్యావ్. మైటో. Yes. For which patent? 94th question. Mitochondria. For 93rd is answer mitochondria. For how many years biological patent is legal in India? Patent అంటే ఏంటిది? సంథింగ్ ఇది నా మీద ఈ రైట్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మనకి ఈ రైట్ మనది, అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ రైట్ అనమాట. లైక్ ఈ ఆ వస్తువుని మా కంపెనీ తప్ప ఇంకెవరు ప్రిపేర్ చేయొద్దు, లైక్ మన ఇది మాది, లైక్ ఆ ఫార్ములేషన్ మాది అనే దాని మీద మనం ఒక పేటెంట్ అనేది తెచ్చుకుంటాం కదా. సో దాన్ని పేటెంట్ అంటాను అనమాట. ఒక టైప్ ఆఫ్ అథారిటీ అనమాట. దాని మీద మనకి పేటెంట్ రైట్స్ అంటే, ఒకవేళ ఎవరి బుక్ అయినా రాసి మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ కొట్టేసి మళ్ళీ మనము మన పేరు వేసుకున్నాం అనుకో, వాళ్ళు ఏమంటారు, కాపీ రైట్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఈ పలానా వాళ్ళకి ఇది సబ్జెక్ట్ చేసి ఉన్నాము అనేసి రాస్తారంటే, ఒకవేళ మనం కనుక కాపీ చేసామనుకోండి, అదేమైతుంది, ఇట్ విల్ గో టు ద, ఇట్స్ నాట్ కాపీ క్యాట్, మన మన మీద కేసు అనేది పడుతుంది. బయాలజికల్ పేటెంట్ అనేది ఓన్లీ 20 years ఉంటుంది. ఆ 20 years తర్వాత మళ్ళీ మనం దాన్ని రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. నేను నిన్ననే చెప్పాను కదా ఒకసారి, ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ సమ్మక్క సారక్క ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, దట్ ఈస్ ములుగు. సమ్మక్క సారక్క ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ అమ్మా కంట్రీలో, అండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ జాతర ఆఫ్టర్ కుంభ్ మేళా. ఓకే, సమ్మక్క సారక్క జాతర మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ నోన్, ఐ థింక్ సో, తెలిసే ఉండొచ్చు చాలా మందికి. ఇట్ విల్ 2 years ఒకసారి, బై యాన్యువల్. 96th question. The Union Budget 2023-24 announced PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. PM Pranam was launched. PM Pranam is associated with which of the following? Options are A. Elimination of plastics, B. Water conservation, B. Water conservation, and C is afforestation, D is balanced use of fertilizers. For 96th answer is D, balanced use of fertilizers, because fertilizers. Next, the period of high inflation and low economic growth. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఒక్కసారి మీకు, హై ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటిదో చెప్పాను కదా. ఇది one day I will take one separate class. I will explain some 100 terms in polity and economics లో. ఇట్లాంటి స్టాగ్నేషన్, టేక్ స్టాగ్ ఆఫ్ ఇన్ ఎకానమీ, టేక్ ఫ్లేషన్ అనేవి కంప్లీట్ గా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ మా. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ విల్, ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే it will take 2-3 hours of class. One day we'll discuss, and after the completion of this 30 series అయిపోయిన తర్వాత only one class I will take. In that I will explain all these terms. Okay, very much clearly I will explain. Okay, like మనకి ఇట్లాంటి terms some about 100 వస్తాయి. I have mentioned all of them. If you want I will give it in notes form, or if you want explanation I will explain. Okay, Dash called themselves as Amar పురీశ్వరాస్ ఆర్ లార్డ్స్ ఆఫ్ అమరాపురం. అంటే అమర్లు అంటే దేవతలనే కదా. Rajita, I will give before immediately after the next class ma, on 31st day itself I will, on that day itself, on 30th day last day itself I will provide. Okay, I will take in the morning a session and I will clear it. Okay, 98th question. లార్డ్స్ ఆఫ్ అమరాపురం 98 అనేది ఎవరు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు అని అంటే విష్ణుకుండన. నెక్స్ట్, డాష్ ఇస్ వర్షిప్డ్ యాజ్ ఎ గాడ్ ఇన్ నాగోబా జాతర అంటే నాగా అంటేనే స్నేక్. డాష్ కౌ లీవ్స్
లీవ్స్ ఆన్ గ్రాస్. లీవ్స్ ఎట్ గ్రాస్ కాదు, లీవ్స్ ఓవర్ గ్రాస్ కాదు, లీవ్స్ బై కాదు. అండ్ ఆల్సో until now we have finished 100 questions ma. All of you clear about this except that reasoning and ఆ part తప్పితే I will give in a written form as I said. మిగతాది is that okay? Is that clear? And if you are clear, I'm moving on. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి the main aim of watershed management strategy of India is 101 question. The main aim of watershed management strategy of India is soil conservation. Option D is watershed management అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ a kind of ఒక మనకి ఒక డెప్త్ నుంచి వాటర్ని కన్జర్వ్ చేసుకుంటూ వస్తారనమాట. వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకి జనరల్గా చెప్పాలంటే అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంకుడు గుంతలు అంటారు. వాట్ ఈస్ May 7? Rajita, I didn't get May 7. What is May 7? Exam is on May 7. Okay, done. Okay. Next, total number of districts in Telangana is. Total number of districts in Telangana any? I will not explain this question also. అందరికీ తెలుసు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ కాజీరంగా. yesterday itself I explained this. నిన్న మీరు if you have paid proper attention in the class, నిన్ననే మనం ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాము. అందుకే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఇంత టైం తీసుకోవడానికి రీజన్ కూడా నిన్న క్వశ్చన్ లోనే ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ ఇస్ ఇన్ అస్సాం. ఈ టాపిక్ ఎక్కడొచ్చింది? బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఈస్ కాల్డ్ సారో ఆఫ్ అస్సాం. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఎవరైనా నోట్ చేసుకోకపోతే నోట్ చేసుకోండి. బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఈస్ కాల్డ్ సారో ఆఫ్ అస్సాం. ఎందుకు సారో? బికాస్ ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ఫ్లడ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, which of the following branches of biology is concerned with the effects of radiation on living organisms? Next, who knows this answer? Any guesses? No guesses. Answer is option C. Next, Mumbai, Kolkata. This also I have 105. Please note it down. 105 I have given in the written explanation. Okay, by the end of class you will get it. Cochin is the correct answer anyway. Okay, next 106 as per Indian Meteorological Department, the southwest monsoon. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడి నుండి వస్తాయి? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఫ్రమ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ అరేబియన్ సీ. ఇలా ఇప్పుడు ఇండియన్ ఓషన్, ఒక్కసారి ఇండియన్ మ్యాప్ ఇఫ్ యూ విజువలైజ్, ఒక్కసారి మనకి విజువలైజ్ చేసుకుంటే ఒక చిన్న పార్ట్ ఉంది. ప్లీజ్ విజువలైజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇండియన్ మ్యాప్ ఒక్కసారి విజువలైజ్ చేసుకున్నా, లేకపోతే మీ పక్కన సెల్ ఫోన్స్ ఉన్న ఒక్కసారి ఇండియా మ్యాప్ చూసినట్లయితే ఆ ఇండియా మ్యాప్ లో కింద అరేబియా సీ నుండి ఇట్ సైడ్ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుండి ఒక టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ వస్తాయి అనమాట. ప్లీజ్ ఇమాజిన్, జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐజ్ అండ్ ఇమాజిన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇట్లా ఒక టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ లాంటివి వస్తాయన్నమాట. ఆ వేవ్స్ అనేవి ఒక గాలు లాగా వచ్చేసి మనకి సౌత్ వైపు, అంటే కింద ఇండియా ఎడ్జ్ లో మనం ఉంది సౌత్ స్టేట్సే కదా, ఆ సౌత్ స్టేట్ ని ఒక్కసారిగా కొడతాయి అనమాట. కొట్టేసి పైకి వెళ్ళిపోతాయి. అయితే ఇక్కడ ఎక్కడైతే హిల్స్ అడ్డుంటాయి, అంటే మౌంటైన్స్ హిమాలయాస్ అడ్డున్న చోటనేమో హెవీ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది. అదే రాజస్థాన్ లో ఇప్పుడు మేఘాలని ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక వేలో వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా మనల్ని ఒక ఎత్తైన ఆబ్జెక్ట్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేసింది అనుకో, అక్కడ మనం ఆగిపోతాం కదా. అట్లాగే ఈ విండ్స్ కూడా ఒక దగ్గర హిమాలయాస్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తాయి. కాకపోతే అక్కడ మంచు ఉండడం వల్ల వాటర్ అయ్యి హెవీ రెయిన్ఫాల్ కింద వస్తుంది. అందుకనే మనం అట్ సైడ్ ఏరియాస్ చూస్తే చిరాపుంజి వాటికేమో ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. అదే వేవ్స్ రాజస్థాన్ ని కూడా హిట్ చేస్తాయి. మరి రాజస్థాన్ లో ఎందుకు లేవు అంటే అక్కడ అనేది మనకి ఐస్ అనేది ఉండకపోవడం వల్ల, అక్కడ ముందుకు మూవ్ అవ్వకపోవడం వల్ల రాజస్థాన్ లో అనేది తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియరా? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ఇక్కడ కింది నుండి అంటే ప్లీజ్ ఇమాజిన్
ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఎవరైతే వినలేదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ చేయడానికి ఇది ఎందుకు సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అంటే, ఇప్పుడే చూడండి మనం ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ మీద మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అందుకే చెప్తున్నాను, ఒక్కసారి విజువలైజ్ చేసుకుంటే ఒక స్ట్రాంగ్ విండ్స్ అనేవి మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ అండ్ అరేబియన్ సీ నుండి మనకి ఒక్కసారిగా ముందు కురుకొస్తాయి అనమాట. అంటే సౌత్ ఇండియాని ఫస్ట్ టచ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం వాటర్ లో నిలబడితే ఫస్ట్ మన పాదాలకు కదా మనకి వాటర్ తగిలేది. అంటే హిమాలయాస్ ని మన హెడ్ అనుకోండి. ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. హిమాలయాస్ మన హెడ్ అయితే పాదాలు సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా ఇస్ అవర్ హెడ్ అనుకుంటే సౌత్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ పాదాల దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ వి షేప్ లో ఉండే ఆ ఏరియానే కదా వచ్చి ఈ గాలులు అనేవి టచ్ చేస్తాయి అనమాట. అంటే వాటిని మనం ఋతుపవనాలు అంటారు తెలుగులో. ఋతుపవనాలు కేరళని తాకిన సముద్ర తీరం వద్ద ఋతుపవనాలు దాటాయి అనేది మనం జనరల్ గా వింటుంటాం కదా. సో ఈ ఫుట్ భాగం అంటే ఇండియా యొక్క ఫుట్ ని అంటే సౌత్ ఇండియాని టచ్ చేస్తాయి అనమాట. టచ్ చేసి వెస్ట్ వర్డ్ అంటే టువర్డ్స్ ఇట్ సైడ్ గుజరాత్ ఈ సైడ్ గా వెళ్తా ఉంటాయి అనమాట. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం సౌత్ వెస్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తాయి అనమాట. ప్లీజ్ అందరికి ఇది క్లియర్ అయింది కదా. అవి నెక్స్ట్ అరావలిలో రాజస్థాన్ లో వాటిని అరావలి మౌంటైన్స్ ఆపేస్తాయి ఆ వేవ్స్. అందుకని అక్కడ నో రెయిన్ఫాల్ ఆర్ లెస్ రెయిన్ఫాల్ అనొచ్చు. ఎక్కడో కొన్ని తట్టుకొని ముందుకెళ్తే అక్కడ కొంచెం రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. ఇదే రీజన్ అనమాట మనకి రాజస్థాన్ లో అనేది మనకి రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉండడానికి ఇదే రీజన్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇది క్లియర్ అయిందా? ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటివి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ప్లీజ్ బీ అటెంటివ్ ప్లీజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, which party demanded statehood for Telangana and contested elections in 1971, later merged with the Congress? Answer is A, తెలంగాణ ప్రజా సమితి. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కాదు, తెలంగాణ ప్రజా సమితి. సారీ 107 I have missed అనుకుంటా. 106 ఆన్సర్ ఇస్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. 106 is B and 107 is also B. Both of them are B answers. Sorry, I have scrolling wala I have missed. Sorry, don't mind. Next, harmful ultraviolet radiation coming from the sun causes liver cancer, brain cancer, oral cancer, dermal cancer. Derma is nothing but skin. Derma is skin. మనకి సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా డర్మా స్కిన్ మీద తగులుతాయి కాబట్టి డర్మా. ఫిషరీ సెల్ఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్ కాల్డ్ as ఫిషరీస్ ఫ్రెండ్లీ గ్రూప్స్. మ్యాథ్స్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు మిమ్మల్ని అడగకపోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ ఐడియా నో ప్రాబ్లం కదా. అందుకే ద లీస్ట్ 2011 సెన్సెస్ లో లీస్ట్ లిటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ 2011 సెన్సెస్ అంటున్నారు. ఆన్సర్ ఇస్ జోగులాంబ గద్వాల్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ప్రోగ్రామ్ లాంచ్డ్ బై ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టు అసిస్ట్ దళిత్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇస్ టీ ప్రైడ్. నెక్స్ట్, మొబైల్ వ్యాక్సినేషన్ టీకాల బండి. మనకి జనరల్ గా కూడా మనకి టీకాలు ఎవరికి వేస్తాం? చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ వేస్తాం కదా. మన చిన్నగా ఉన్నప్పుడు టీకాలు కదా, అంటే ఇప్పుడు అందరం వేసుకుంటాం అనుకోండి. దట్ ఈస్ నాట్ కరోనా గురించి కాదు, మిగతావి. ఓకే, ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఈ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ జనరల్ గా అడగరు, 114 లాంటివి. సో ప్లీజ్ మార్క్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ అన్ యావరేజ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ 500 to 600 meters above mean sea level. Which one of the following European countries have its own currency and not switched over to euro? Answer is Sweden. ఇవన్నీ యూరోపియన్ కంట్రీసే కదా, కానీ యూరో కాదు దాని కరెన్సీ నేమ్. ఎట్లా అయితే మన ఇండియా నేమ్ రూపియన్ ఉందో, స్వీడన్ మాత్రం స్వెడిష్ క్రోనా. యూరో కాదు, స్వెడిష్ క్రోనా. దాని కరెన్సీ నేమ్ వచ్చి స్వెడిష్ క్రోనా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ నామినేటెడ్ టు రాజ్యసభ బై ప్రెసిడెంట్? 12. ఈ 12 మెంబర్స్ ని కూడా 4 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అవి 4 సెక్టార్స్ ఏవి అంటే ఈ 4 సెక్టార్స్ లో ఆర్ట్స్, లిటరేచర్, సైన్సెస్, సోషల్ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఇట్లా రాజ్యసభకి 4 సెక్టార్స్ నుంచి తీసుకుంటారు. ఓకే, సైన్సెస్, సోషల్ సర్వీస్, లిటరేచర్, ఆర్ట్స్. ఇప్పుడు జనరల్ గా చూసుకుంటే మొన్న రాజ్యసభకి నామినేట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు? రాజమౌళి గారు వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ తెలుసా ఎవరికైనా? రాజమౌళిస్ ఫాదర్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. హీ వాజ్ ఆయన మనం ఎవరం ఆయన ఓట్ చేసి ఎన్నుకోలేదు కదా. ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ దిస్ రైట్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే సచిన్ టెండూల్కర్ కానీ కొంతమంది క్రికెటర్స్ కూడా మన రాజ్యసభ మెంబర్స్ గా ఉంటారు. వాళ్ళని ప్రెసిడెంట్ పిక్ చేస్తారు.
Okay. Next. On which part of the Indian Constitution has provided for panchayats has been made? Answer is part 9. Next, part 4 లో ఏముంటుంది? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ప్లీజ్ ఆప్షన్స్ పక్కన రాసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్వశ్చన్ పేపర్, అందులో మీ ఓన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటే అక్కడ రాసుకోండి. బి ఈస్ డిపిఎస్పి అండ్ సి పార్ట్ 3 is fundamental rights. Part 10 is scheduled tribes and tribal areas. Okay. On January 30, India paid homage for the Indian national Mahatma Gandhi on which of his death anniversary? 75. Answer is option B. This also I gave to ma'am. 119 and look at 120. Answer is Kabaddi, the Telangana state sport. Traditionally, 3 sectors. 118 question. 121 question. Traditionally, these 3 sectors are primary, secondary, tertiary sectors. Which of the following are correct? All the 3 are correct. ఇంతకు ముందు కూడా ఇది వచ్చింది, సేమ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్. దట్స్ వై ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. Ah, 128. The Ministry of Health recently conducted a trial of delivering dash medicines in a drone in Rishikesh.
టీబీ మెడిసిన్స్, ట్యూబెరోక్లోసిస్ మెడిసిన్స్. ట్యూబెరోక్లోసిస్ మెడిసిన్ అంటే ఫర్ సంబడి ఐ థింక్ సో tuberculosis medicines. Tuberculosis is caused by a bacteria called mycobacterium tuberculoi. ఇప్పుడు మన టిఎస్పిఎస్సి ట్రెండ్ లో చూసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ మనకి ఈ పలానా డిసీజ్ అనేది వైరస్ తో కాజ్ అవుతుందా లేకుంటే బ్యాక్టీరియాతో కాజ్ అవుతుందా అనేది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఇట్. ఓకే, next in 129 question, which place iron ore deposits are recently found in Telangana? బయ్యారం. ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి కూడా బయ్యారం దగ్గర మనకి ఇంకొకటి ఫేమస్ ప్లేస్ ఏంటంటే బయ్యారం చెరువు. కాకతీయ డైనాసిటీలో బయ్యారం చెరువు అనేది తవ్వించారు. దాని ఎంత ఉంటుందంటే ఎకర్స్ 7,200 acres లో ఉంది అది. ఓకే, 7,200 acres లో ఈ బయ్యారం చెరువు అనేది ఉంది. అది కూడా ఒక స్పెషాలిటీ అన్నమాట దీనికి. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వజ్రప్రహార్ is a military exercise between India and USA. Okay, the Supreme Court was set up under Regulating Act. B, option is B, Regulating Act. Answer. Next one, these are all direct questions, but that's why I'm not explaining. Dr. Kakarla Subbarao, who died recently in the field, was in radiology. Which country has successfully isolated the monoclonal neutralization antibody, which is considered as an important step in the treatment of COVID, is Israel. Who is the greatest ruler of Vemlavada Chalukyas? ఇది కొంచెం వేరే ఎగ్జామ్స్ లో కూడా దట్ వాస్ రిపీటెడ్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది. అరికేసరి 2. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఫేజ్ డిజాస్టర్ డ్యామేజ్ అసెస్మెంట్ ఈస్ డన్ అంటే మనకు డిజాస్టర్ జరిగిన వెంటనే వాళ్ళని వేరే రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి పంపించిన తర్వాత ఎంత డ్యామేజ్ అనేది జరిగింది, ఎంత పంట నష్టం జరిగింది అనేది చూసుకుంటారు. ఇంపాక్ట్. నెక్స్ట్, చూస్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్. డార్మెంట్ మనము జనరల్ గా మనం చూస్తుంటాం కదా, డార్మెంట్ ఫేజ్ ఆఫ్ సెల్ కూడా మనం వింటూ ఉంటాము. బట్ ఫర్ దట్ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి? యాక్టివ్. డార్మెంట్ ఈస్ ఎ పీరియడ్ వేర్ వీఆర్ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే, పురుష సూక్త ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఋగ్వేద. పురుష సూక్తం అనేది ఒకటి విష్ణుమూర్తిని ప్రేజ్ చేసే ఒక హిమ్ లాంటిది అనమాట. లైక్ నారాయణ కవచం ఇలాంటివన్నీ మనకు జనరల్ గా ఇంట్లో వింటుంటాం కదా, అట్లా పురుష సూక్త అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ఋగ్వేద. కాకతీయ కెనాల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కెనాల్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్స్ ఒరిజినేట్స్ ఫ్రమ్. ఎక్కడ నుండి ఒరిజిన్ అవుతుంది ఇది కాకతీయ కెనాల్ అనేది? శ్రీరామ్ సాగర్ రిజర్వాయర్. ఇన్ తెలంగాణ వెట్టి చాకిరి. మనకి వెట్టి మీద చాలా ఇష్యూస్, చాలా జరిగాయి కదా. వెట్టి అనేది ఏంటి? బాండెడ్ లేబర్. అంటే వెట్టి చాకిరి అంటే ఏంటంటే ఒక దొర కింద కానీ ఎవరైనా ఒక జమీందార్ కింద కానీ మనం కొంత అప్పు తీసుకుంటే దానికి చక్రవడ్డీలన్నీ వేసి మన పిల్లల్ని ఇంకా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ని కూడా ఒక లేబర్ లాగా ఉంచుకోవడమే వెట్టి అనమాట. వెట్టి చాకిరి అని అంటారు దీన్ని జనరల్ గా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. చిన్న పిల్లలు కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ద ట్రైన్ కేమ్ ఎట్ 8 o'clock. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్? ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, అగ్రోక్లైమాటిక్ జోన్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ రెయిన్ఫాల్, టెంపరేచర్, నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్, ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని మనకి జనరల్ గా అగ్రోక్లైమాటిక్ రీజియన్స్ అనేటిని డివైడ్ చేస్తారు. మనకి 3 zones ఉన్నాయి అట్లా, సెంట్రల్, నార్దర్న్, సదరన్ తెలంగాణలో. ఇందులో ఏది కాదు అని అడుగుతున్నారు, ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లేదు అని అంటున్నారు. ఆన్సర్ ఇస్ బి, సిద్దిపేట. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ జనరల్ గా అడగరు. వాట్ ఈస్ ఏ అగ్రోక్లైమాటిక్ జోన్ అనేది అడగడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దే హ్యావ్ డివైడెడ్ అనడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ రెయిన్ఫాల్, టెంపరేచర్, నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. Officers who wrote land documents in dash in revenue system during the economic conditions of
శాతవాహన సార్ దేవమేయ. శెట్టి అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి జనరల్గా రికార్డ్స్, జనరల్గా అఫీషియల్ రెవెన్యూ చూసుకుంటారనమాట శెట్టి అనేవాళ్ళు. ఓకే, దేవమేయ ఈజ్ ఆన్సర్. పట్టకాపాల అనేవాళ్ళు వేరే రికార్డ్స్ నోట్ చేసేవాళ్ళు, బట్ దేవమేయ అనేవాళ్ళు ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా కూడా ఊర్లలో కూడా మనం కొన్ని పేర్లతో పిలుస్తుంటాం కదా, ఒక స్పెసిఫిక్ వర్క్ చేసే వాళ్ళని చెప్పరాసి అని అంటాం, లేకపోతే కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా, అట్లా అనమాట. ఆ టైంలో శాతవాహన పీరియడ్లో దేవమేయ అని ఎవరిని అంటారంటే ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ రాసే వాళ్ళని దేవమేయ అని అంటారు. విచ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాజ్ ఒరిజినల్ కాల్డ్ జయకావ్య? ఆన్సర్ ఇస్ మహాభారతం. ఇప్పుడు ఇది రాసింది ఎవరు, మహాభారతం రాసింది ఎవరు అంటే వేదవ్యాస. వేదవ్యాసుడు ఈ మహాభారత కావ్యాన్ని రాసేటప్పుడు దాన్ని 1,00,000 శ్లోకాలలో రాసి, ఇది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బుక్ అనమాట, రిటర్న్ బుక్ ఆఫ్ 1,00,000 వర్సెస్ ఉంటాయి ఇందులో. అంటే 1,00,000 శ్లోకాలతో వ్యాసుడు దీన్ని మహాభారతం రాసినప్పుడు ఈ named it as జయకావ్య. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అగైన్. డిడ్ ఐ లూజ్ ఇట్ బ్యాక్? మళ్ళీ కనెక్షన్ పోయిందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ చౌదరి, థ్యాంక్ యూ. ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్, అందుకే అడుగుతున్నాను. మహాభారతాన్ని ఫస్ట్ వేదవ్యాసులు రాశారు. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇక్కడ వేదవ్యాస అని వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. వేదవ్యాస డివైడెడ్ ద వేదాస్, హీ డింట్ రైట్ ద వేదాస్. వేదాలను విభజించారు వ్యాస మహర్షి అనేవాళ్ళు. హీ డింట్ రైట్ వేదాస్. ఓకే, హీ డివైడెడ్ ద వేదాస్, నాట్ హీ డింట్ రైట్ ద వేదాస్. ఓకే, choose the opposite meaning of latent, primitive. The native village of former Prime Minister of P.V. Narasimha Rao. Answer is D. Vangara. What is the disinfection system launched in Telangana to reuse the PPEs and other materials or Vajra Kavacha? PPE and entity? PPE, anybody know the full name of PPE? PPE is nothing but personal protection equipment. Personal protection equipment. Which of the following is a tropical monsoon country? Crop. That is wheat. Tropical monsoon ante meaning ఏంటంటే ట్రాపికల్ మాన్సూన్ అంటే ఋతుపవనం. ట్రాపికల్ మాన్సూన్ అంటే ఈ ట్రాపికల్ కాంటినెంట్స్ లో మనకి ఎక్కువ శాతం అబోవ్ 18 degrees ఉంటుంది. మనది కూడా ఇండియా కూడా ట్రాపికల్ కంట్రీ కదా, మనకు మినిమం లైక్ 0 degrees -degrees ఇట్లాంటి జస్ట్ ఒక వింటర్ టైంలో కొంచెం వరకు టెంపరేచర్స్ పడిపోయి ఉంటాయి, బట్ నాట్ లెస్ దాన్ 0 అట్లా అయితే డెఫినెట్గా ఉండదు. అట్లాంటి కంట్రీస్ వచ్చి ట్రాపికల్ కంట్రీస్ అని అంటారు. ట్రాపికల్ మాన్సూన్ అంటే మరీ డ్రై క్లైమేట్గా కాకుండా మరీ వెట్ క్లైమేట్గా కాకుండా ఒక మధ్యస్థంగా ఒక మీడియేటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అనమాట ఇది. ఓకే, గిరిగిలాని కమిషన్ వాజ్ అపాయింటెడ్ టు వయలేషన్ ఆఫ్ 610 GO. ఈ గిరిగిలాని కమిషన్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2001 బై ద దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఓకే, హీ సెడ్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్ ద వర్క్. ఇది ఒక 1 member కమిటీనే గిరిగిలాని కమిటీ అనేది. హీ సెడ్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్ ద వర్క్. ఆన్సర్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? He said he had finished the work. ఇది అందరికీ వచ్చు, సో ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ దిస్. అండ్ 150th క్వశ్చన్ ఇస్ ఆన్సర్ 1938. యాక్చువల్లీ దీని హిస్టరీ కొంచెం చెప్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే November 16, 1938 స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఔరంగాబాద్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అనేవాళ్ళు ఏ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనమాట. అదేం చేశారంటే వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఒక పాట, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మే గాడ్ పర్సీవ్ అనే ఒక పాటకి బదులు మన క్యాంపస్ లో మనం వందే మాత్రం సింగ్ చేస్తాము అనేసి ఒక డెసిషన్కి వస్తారనమాట. దాన్ని వందే మాత్రం మూమెంట్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అని అంటారు. అది 1938లో జరిగింది. ఆన్సర్ ఇస్ 1938. We have finished the discussion.